A young man filed a complaint with the Moratuwa police following an incident at the conclusion of the voting process of the Moratuwa Multipurpose Cooperative Society election, where firecrackers were set off. But what really happened? Candidates from the faction representing the gas cylinder, SLPP and the SJB had jointly put forward their candidates for the election. After the results, the supporters lit firecrackers in celebration. This is how members of the Samagijana Balawege celebrated their victory by lighting firecrackers on the Gold Road. A tense situation arose between the driver of a lorry parked on the roadside and the members of the Samagijana Balawege when one of the firecrackers fell onto the roof of the vehicle. The young man lodged a formal complaint with the Moratuwa police today. මගේ ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ මම ඇවිල්ලි වෙලා මම ගෙනාපු අයිටම් ටික දාන්න මේ ෂොප් එක ගානේ වාහනේ වෙලා නැවතුවාට පස්සේ එකපාරම මේ පාරමේදී රතිඤ්ඤ තුමුලස් පත්තු කරන්න ගත්තා. ඒ ඇවිල්ලා සේරම මගේ වාහනේ මේ උඩට තමයි වැටුනේ. ඇල්ලෙලා සම්පූර්ණ ගිනි ගත්තා. එතන හිටපු මේ පුද්ගලෙක් තමයි මේ ඉක්මනින් ඇවිල්ලා වතුර ගහලා කරලා නිව්වේ. ජීවිතේ ප්‍රශ්නයක්වත් මෙතන තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම පොලිසියට ආවේ.